let us deal with the shadow of death. ngatirwei nemumvuri werufu uyu. Okay, so Jesus is invited Saka Jesu anodanwa to address a shadow, kuti agadzirise nhau yemumvuri uyu, not death. kwete rufu. Let Jesus come Jesu ngaauye and address the shadow. agadzire nhau yemumvuri I wataona. told you that sickness doesn't kill, Ndakakuudzai kuti chirwere hachiurayi, accidents doesn't kill. tsaona hadziurayi. These are just reasons. Zvikonzero chete These are forerunners of death. zvinomhanya mberi So that kwerufu, people would say it was because of sickness, that's why he died. kuti vanhu vagoti nekuda kwechirwere ndo So saka akafa. Lazarus is sick, Saka Lazaro warwara, and they knew it that death is following after this. ivo ndokuziya kuti rufu ruri kutera mushure So let mechirwere. us go for Jesus. Saka ngatidanei Jesu, Let us get this shadow addressed ngatigadzirisei so mumvuri that death doesn't follow. kuti rufu rugotadza kutevera. So in this particular instance, Jesus said, I'm not going to be addressing shadows. Saka panhau iyi Jesu akati handingarwisane nemimvuri. He told his disciples Wakaudza vadzidzi vake that I know that Lazarus is sick, but his sickness is not unto death. kuti ndinoziva kuti Lazaro ari kurwara asi chirwere chake hachimuendese His kurufu. sickness is not unto death. Chirwere chake hachimuendese kurufu. Though he was going to die, Kunyange waizofa, but Jesus is saying he is not going to die forever. asi Jesu ari kuti haangatofizva chose, But it is for the glory of God. asi zvakanakira kubwinya Notice kwaMwari. he's talking about the glory of God. Tarisa kuti ari kutaura nhau yekubwinya Not kwaMwari, in the death of Lazarus, but in the life. kwete murufu rwaLazaro asi muupenyu hwake. The glory of God is never revealed in death. Kubwinya kwaMwari hakufe kwakaonekwa The murufu. glory of God is in the resurrection and in the life. Kugona kwaMwari kunoonekwa mukumutswa kwavakafa So neupenyu. he is not sick for the reason of death, but he is sick for the reason of the glory of God. So that after he is dead, Saka haasi kurwara kuti afe, asi ari kurwara kuti kubwinya kwaMwari kuonekwe. and I bring him back to life, Kuti mushure mekunge afa ndikanomumutsa, that is the manifestation of the glory of God. ndokuratidzwa kwekubwinya kwaMwari. So from life to death, there is no glory, but from death to life, there is glory. Saka kubva muupenyu kuenda kurufu hakuna kubwinya, asi kubva murufu kuenda kuupenyu pane kuratidzwa kwesimba Are you raMwari. following this? Uri kuzvibata here? So Jesus delayed, Saka Jesu and wakanonoka, then he said to his disciples, let us go to Judea ndokuti kuvadzidzi vake ngatiendei Judea from here. tichibva And then they said to him, are you forgetting that they wanted to kill you some few weeks ago in that same place? ivo ndokuti kwaari, ko makanganwa here kuti vaida kukuraya mazuva mashomanana They are talking apfuura? about death again. Vaakutaura zverufu They zvakare. wanted to stone you to death some few weeks ago. Now you want to go back again. Vaida kukutakai namabwe mazuva mashomanana apfuura, asi moda kudzokera And zvakare. Jesus said, you have got 12 hours a day where you have light. If you walk during those hours, you will not stumble because you are in the presence of light, which means there is no shadow. Ukafamba mumaawa iwaya haungagumburwe nekuti kune chaedza. There is Zvinoreva no kuti hakuna darkness, mumvuri. there is no ignorance. You are walking in light, you are informed. Hakuna rima, hakuna kushayiwa kwezivo, uri kufamba muzivo. So who can kill me Saka ndiani in ungandiuraya? the presence of light? Muvepo hwechaedza. Which means to Jesus, in the presence of light, they can never stone you to death. There is no death. Zvinoreva kuti kuna Jesu muvepo hwechaedza havangagone kukutaka namabwe kusvika wafa. So if they are going to kill me, they have to wait until it is evening time. It is ignorance time. Saka kana vachizondiuraya vanofanira kumira kusvika yasvika nguva yerima, nguva yekushayiwa zivo. So in the presence of light, please follow this. In the presence, Jesus is saying, how can they kill me? How can I stumble if it is during the day where there is light available? Jesu ari kuti ndingagumburwa sei kana iri nguva yechaedza. Which means death reigns in the night. It reigns during ignorance. Zvinoreva kuti rufu runotonga murima, rufu runotonga mukushayiwa kwezivo. Not during the day. Kwete munguva Not yechaedza. during information. Kwete munguva yezivo. Not during light. Not in the presence of light. Kwete kana chaedza chiripo. So let me go wherever I want to go, Saka siyai ndiende kwandingade kuenda, because this is time for light. nekuti iyi nguva yechaedza. So now, you see, Jesus is going to a place where there is danger. He's not afraid of danger because there is light available. Saka Jesu ari kupfuurira mberi kuenda kunzvimbo ine njodzi asingatye nekuti kune chaedza. Which means I can see Zvinoreva kuti ndiri kuona clearly zvakajeka their intentions, pfungwa dzavo their plans, neurongwa hwavo their scheme,
nezvose I can see it so clearly because it is during the day. ndiri kuzviona zvakajeka nekuti inguva So yamasikati. live in the light Saka rarama and you muchaedza, shall not stumble. haungagumburwi, You shall not fall. haungawi. If you see people falling, Ukaona vanhu vachiwa, check the time, tarira nguva, check the atmosphere. tarira mhepo There is yakavakomberedza. no light. Hamuna chaedza You zvachose, shall not fall. haungatowi, You shall not falter. haungatowi, You shall not fail. haungakundikani. Now look at this. Tarira izvi, Look at this. tarira. And then when they got there, Vachisvika ikoko, then he gave a prophetic word that now Lazarus is asleep. ndokupa shoko rechiprofita kuti zvino Razaro wavata. But they didn't understand what he was talking about. They thought maybe he had gone to rest. Asi havana kunzwisisa zvaaitaura, vaifunga kuti waenda kunovata, And they waenda said kunozorora. to him, okay, if he's asleep, you wake up, let him just take some few minutes and so on. And Jesus said, no. I'm not talking about sleeping here. He's dead. Ivo ndokuti kwaari, madi musiye avate azorore, achamuka zvake. Jesu anoti, handisi kutaura zvekuvata hope, ndiri kutaura rufu. The same death that he said, this sickness is not unto death. Rufu rumwe chete rwakati chirwere ichi hachiurayi. He's confirming something different now. Akutaura zvakasiyana nezvaakambotaura He pakutanga. didn't want to say Lazarus is dead Anga asingade kuti Razaro because he wafa, had already said this sickness is not unto death. nekuti anga atitaura kudhara kuti chirwere ichi hachiurayi. That's why he preferred another word. He said he's now asleep. Ndosaka akatsvaka rimwe shoko akati wavata, So that they will not say, how come he's dead? You said he's never going to die. So he said he's now sleeping. kuti varege kuzoti ko makamboti haafe wani sei azofa. Ndosaka akati But because they wavata. did not understand what he meant by that word, then he said, he is dead. Let me come to your terms. He is dead. Asi nekuda kwekuti havana kunzwisisa, ndiko saka akazopfuurira mberi achiti regai nditaure And zvamunoziva. he said, but I'm Wafa. glad that I was not there for your sake, that you may believe. Iye ndokupfuurira mberi achitaura nekuda kwekuti ndanga ndisipo nekuda kwenyu kuti mugotenda, That you may believe. kuti mugotenda. Believe not in his death, but believe in his resurrection. Kwete kutenda murufu rwake asi kutenda mukumutswa Now kwake let us kwakafa. go there. Saka ngatichiendai ikoko. And there is another called Thomas, Didymus, who then said to some of his disciples, let us go together with him and die. Can you imagine? Let's go and die together with him. Handi tinofa pamwe chete naye. Look at it. Jesus is going Jesu ari kuenda to raise the dead. kunomutsa wakafa. He's about to get into another chapter of life. Ari kupinda mune chimwe chitsauko cheupenyu. And they are willing to escort him into death. Ivo varida kumuperekedza kuenda naye Let's kurufu. go and die together with him. Ngatiendei tinofa pamwe chete Which means naye. these guys, they didn't know the person that they were dealing with. Tinoreva kuti vanhu vanga vasingaziye murume wavaifamba He's naye. going to raise the dead, Ari kuenda kunomutsa wakafa. and they are saying, let us go together with him so that we can die together. Ivo vakuti ngatiendei naye kuti tinofa pamwe He's chete naye. approaching life, and they are approaching death. Iye ari murwendo rwekuenda kuupenyu, ivo vari murwendo rwekuenda kurufu. Now, upon arriving, Vachisvika, here comes Martha. hoyo Marita She came out, ndokubuda, she saw Jesus, ndokuona Jesu, ran towards him, ndokumhanya achienda kwaari, and she said, my Lord, ndokuti tenzi wangu, if you were here, dai manga muri pano, my brother wouldn't have died. hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Only you were here. Dai manga muri pano. Bethany was like 2 miles away from Jesus, where Jesus was. Nzvimbo yeBhetani yakanga iri mamaira maviri chete kubva kwanga kuina Jesu. Can you imagine? Funga, 2 miles. mamaira maviri chete. And 2 miles, as short as that is, it is enough for you to die. You don't have to be away from Jesus. Jesus has to be inside of you. 2 miles away. Mamaira maviri unogona kufa, haufaniri kunge uri kure kuna Jesu. Jesu anofanira kunge ari mauri. So Jesus is coming, and Mother is saying, if you were here, Saka Jesu achisvika, Marita ari kuti dai manga muri I pano. dealt with that some months ago, some years back. Ndakambobata If nauyo you were makore here, apfuura. Dai manga muri pano. Why should Jesus be here? Jesu aifanira kuwanikirweiko pano. The issue is, if Lazarus was with you, he was Now- never going to die. Nhau ndeye kuti dai Lazaro anga ainemi. What was Lazarus doing here if he knew that Jesus was not present? What was he doing? There is danger here.
What was he doing in that place where Jesus was not present? Lazarus anga achitsvakeiko kwaanoziva kuti hakuna Jesu. You see, we want to blame God for everything. Tinoda kupomera Mwari pane zvose. If Jesus was here, Dai Jesu anga ari our brother wouldn't have died. hanzvadzi How yenyu about ingadai your isina kufa. brother? Ko kuti hanzvadzi yenyu Why was he not with Jesus? sei anga ari pasina Jesu? What is he doing? Anga achiiteiko? All the other boys are out there, Vamwe vakomana vose vari and kunze. he's coming here to live with his sisters. Iye ari pano achigara What kind of a nehanzvadzi dzake. gentleman is this one? Murume wemhando iko akadai. That's why your brother died. Ndicho chikonzera hanzvadzi That yenyu akafa. revelation that you have, Lazarus should have had the same revelation and would have avoided death. Chizariro chaminacho ichocho dai Lazarus akachiwana pangadai pasina nhau yerufu iyi. So now, and then she said, but I know that if you ask anything, Iye ndokupfuurira mberi achiti ndinoziva kuti mukakumbira chinhu your Father in heaven is able to answer you. baba venyu vari kudenga vanogona kukupindurai. And then Jesus said, your brother shall rise again. Jesu ndokuti hanzvadzi yako ichamuka zvakare. And then Jesus went further and he said, listen to this now. It's about to get hot here. Listen to this. And Jesus then said, Jesu ndokupfuurira mberi achiti do you believe that your brother will rise again? And then she said, I believe that he will rise again at the resurrection at the last day. Marita ndokuti ndinotenda kuti uchararama zvakare pazuva rokumutswa kwavakafa rokupedzisira. He's putting a day to that. Ari kuisa zuva ipapo. She believes in resurrection and she believes in a day of resurrection. Anotenda mukumutswa kwavakafa asi anotenda I zvakare believe that zuva my rokumutswa brother will kwavakafa. rise up again at the last day. Ndinotenda kuti hanzvadzi yangu ichamuka pazuva rokupedzisira. Just look at her theology. She believes in resurrection, but at a later stage. Tarisa nzwisiso yake anotenda mukumutswa kwavakafa but pane imwe nguva And Jesus said, ichatevera. okay, let me correct you on that one. I am the resurrection. It's not a day, it's a person. Jesu I am the ndokuti resurrection. ndikugadzirise ipapa ini ndini kumutswa kwavakafa. I am the resurrection. I am the place. I am the day. Ini ndini nzvimbo inonzi kumutswa kwavakafa, ndini zuva rinonzi kumutswa kwavakafa. And I am the life. Zvakare ndini Not upenyu. only do I give life, I am the life that is given. Handingopa upenyu chete asi ndini upenyu hunopiwa. Are you following this? Uri kuzvibata here? I am the life. I am the resurrection. Ndini upenyu, ndini And then kumutswa he said kwavakafa. something very important. This is going to strike your understanding. Look at this. Ndokutaura chimwe chinhu I chichakuvhundutsai. pray that you won't miss this one. Ndinonamata kuti pasakuzvengeya. Don't miss this one. Don't miss this one. Pasakupotsa. And then he said, Ndokuti since I am the resurrection and life, nekuda kwekuti ndini kumutswa kwavakafa if a neupenyu, person believes in me, kana munhu akatenda kwandiri, though he was dead, kunyange anga akafa, he will live. achararama. Now let's pause for a moment. Ngatimbomirai zvishomana.